expansion of it in a PGDEA? Education administration. Oh, education administration. I think there are a lot of academic people also there in this session. And he is the founder of Krishna Center for Mindfulness Private Limited. And to go deep into his profile, Mr. Krishna defines himself as a radical social change agent and electric mix of spirituality, modernity, and tradition with a deep concern for humankind. The deep concern on humankind. He strives to unravel the deep and hidden sources of conflict while unraveling the layers of complexity of the human mind. I think the psychology touches here. His areas of expertise and interests include karma, Indology, Vedic astrology, and Hindu mythology, and yoga, meditation, human consciousness, and education and parenting. Oh, you already touched upon A part, A and human behavior, organic farming, NGO, sustainable living, integrated wellness, and cognitive science, content creation, innovation, creativity, academic leadership development. He sits on the boards of few corporates and NGOs and is on the board of studies for some of the forerunning institutions in Coimbatore. He has conducted many workshops and seminars focused on leading individuals and organizations from chaos to clarity based on traditional treatises and philosophical underpinnings. I think you have now felt, I think the diversified qualifications and portfolios, our speaker has. And before handing over to him, and see, mythology, in my understanding, it is about a study on research on old stories and the takeaways from there. Tamilla we used to say Puranam Solvom, Idigasam, or whatever it may be. And the title has a high significance because mythology decoded for modern management. I think he might be correlating whatever he inferred from the mythology with a modern management, of course, for the benefit of the managers here, students here, and of course, the IT professionals here. So without much ado, I welcome Mr. Krishna and the members, office bearers of both CMA and the CO Club for this Monday meetings. Over to Mr. Krishna. Please go ahead. Thank you, Dr. Ravindran. Thank you, office bearers, committee members of CMA and CO Club, and all the participants, especially if any students present today. It's always heartening, beautiful to connect with young minds. So welcome, student friends. So 15-20 minutes back, probably almost half an hour since we came online. And I'm not sure if any of you here have attended previous talks or sessions of mine. I always say I never prepare for any sessions. I take certain inspirations from the audience, from the gatherings, and I always start there. So today, 30 minutes back, when I came online, Miss Vidya asked me, how did you get into all these things? Right? And somewhere Dr. Ravindran's question about my age also pointed out to that. So based on these two inputs, I got inspiration to start the session. Mythology decoded. There are
various postures, symbolisms, theory, right? Various drawings, colors, for example, that are associated with Hindu mythology. It is not a class, or it is not a session, or it is not a talk on any religious or spiritual matters. We have taken one approach to religious thought process, the Hindu approach. Not necessarily it pins or it propagates that idea. It has taken certain leanings or certain aspects from there, and then interprets, right, deducts, observes and interprets and deducts what is the meaning it is conveying and how it is relevant to today's life, in both at the individual as well as at the organization level. For example, if you take the three goddesses, for example, if you take the three goddesses, Lakshmi, Saraswati, and Parvati, they always in any color form, like a calendar art or a photo, they are always presented in a particular color. For example, Saraswati is always with white color. She adorns a sari, she wears a sari with white color. So இது கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். அதே மாதிரி if you take Sri Krishna, புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற மாதிரி, Sri Krishna playing the flute, in almost everywhere where he is standing and playing the flute, he would be standing in a very slanting position, not a straight erect position. Wherever you find Rama, he will be always standing in a very erect position. Not only Krishna will be standing, his sculptures or art or work of people who represent that art, they have not portrayed just out of ignorance or mistake or casual approaches. So if you look at Krishna's portrait and Rama's portrait, right, Rama would be standing erect with a weapon, the bow and arrow, always, right, sitting erect. But if you take Krishna, he will be standing in a very fluid, very slanting position, not very rigid. There would not be any weapons. He would be carrying the flute, or he would be amongst the shepherd. He will be like the shepherd, grazing, taking care of the cows, or driving a chariot. So there was no need. Directly, the major portions, though he fought many battles during the course of Mahabharata and Srimad Bhagavatam, he is never ever portrayed as Krishna with a weapon. Also, if you note one thing, that standing position, that slanting standing position, in most of the pictures, in brute majority of the pictures, his legs would always be crossed one over the other. Right? So, have you noticed which leg would have crossed the other leg? Whether left over right or right over left. Whether it is like this or like this. Are you able to follow me? Have you noticed? So all these postures, Krishna with the flute and the cow, Rama standing erect with the bow, Krishna's legs crossed and in a slanting position, one particular leg over the other, everything signifies certain meaning. It is not of any casual or ignorant approaches. It was well thought out, extremely well laid out, and extremely scientifically one can validate if one is willing to put some energies into it. So this is what mythology is all about. If some people have no clue what mythology is all about, these are the things that hold in mythology, right? And what it signifies. So
I have given you a small overview of a brief overview of what is mythology. ஒரு சிறிய introduction. Mythology என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சிறிய குறுகிய பார்வை தான், பட் ஒரு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால இதெல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு கோடிக்கணக்கான விஷயங்கள், millions of symbolisms, colors, concepts, right? Postures, positions, things they hold in their hands or legs, multiple hands, multiple heads, right? Their relationship, the animals they stand with, right? The animals they stand with. For example, if you take Shiva's family, Parvati, Shiva, Parvati, Muruga, and Vinayaga, Ganesha. If you take these four people, if you take Shiva, he will be with Nandi. Parvati will be with tigress or lion. Muruga will be with peacock, and Vishnu, Ganapati or Vinayaga will be with rat, mouse, and all of them will also have snakes. And this will be portrayed in a snow-cladded Kailasha mountain. If you see the photo and the background, if you see the picture and the background will be entirely snow-cladded. So, one, Nandi, the cow, the bull, he does not get grass. Number one. But Parvati's Vahana, right? The lion can eat up that cow, but it is with unity. The snake is there, the peacock is there. The rat is there, the snake is there. So if you see, it is a huge harmony that is coming together, where conflicting forces come together, not as human beings, not as father, son, or which is portrayed, which is misunderstood, but what they symbolize, their opinions or the way they approach, that is symbolized through the things they represent, what they stand for. But today's life, the conflict is with humans, right? You go to a forum, it is either Rahul Gandhi or Modi. It is either Adani good or bad. You're always bombarded with opinions, right? This government is more corrupt than that government, right? If you see a cricket match, it is either, CSK or Dhoni or Rohit Sharma or Virat Kohli. We have made it personal, right? But there is a contradicting and conflicting forces in harmony. One does not eat the other. One gives space to the other. At the same time, they are controlled by their human masters. That is the God, which we don't master ourselves. If Shiva's character is exhibited by the Nandi, it is fully controlled there. Though it has no place to graze in the snow-cladded, ice-cladded mountains of Kailasha, it is in peace. So it acts as its own force. It balances out. There's no conflict. Though they are contradicting elements. Snake will eat the rat. Lion will eat the cow. Right? Peacock will eat the snake. There is this cycle going on very silently, subtly, if you notice. But all these things we fail to notice, right? So these are things that you can understand if you are a keen observer, learner of mythology. So the question, what Ms. Vidya started with, how did I come into all these things? These things happened. I would like to, though I have given a brief about what holds in under the mythology word, right? That was a brief so that all of us are on the same page. It has nothing to do with belief or you follow this particular god or you pray in such a manner or some ritual or rites to be performed. Nothing of those sorts. So
to make that clear, I had given certain brief, certain openness to what mythology is all about in a very narrow band. It's very exhaustive. One can go about all these things for n number of sessions, for a whole lifetime maybe, and still it won't be enough. So coming back, so I thought, where should I start the session apart from the introduction? So Miss Vidya asked me, how did I get into it? When I was doing my high school, right, +2, 12th standard, almost close to 30 plus years back, right, in the year 92-93, I was a very poor student. I troubled my parents to no end. Probably if I had been a little bit more academically oriented, my mother would have lived much more peacefully. Jokes apart, it's a very serious statement. And so she was extremely religious and ritualistic. My mother was extremely religious and ritualistic. And when I was in my 12th standard, I do not know how I passed my 10th. But luck is always working, right? Some grace, some luck, some good time, however one wants to put. So coming to that orientation, when I was doing my 12th, so my mom, tried to push me to visit temples and so on and so forth. And one temple, she was very specific, some astrologer or somebody had told her, if I go to the temple, probably my very notorious behavior, my extremely mischievous behavior can get a little bit curtailed and I may focus on my subject, on academics. So I was asked to go to a Narasimha temple, Lakshmi Narasimha temple. Even now it is there in Coimbatore. If you are in Coimbatore, if you know a place called Ukram, there is a Lakshmi Narasimha temple. So I go there. Literally, though I had no idea about God, so I cannot say I like God or I did not like God, right? Whether I was against or for him at that point of time. Even then, okay, I am not studying well. I am giving a lot of trouble to my parents due to my, not only my poor academic orientation, but also due to my conduct, right? So at least she's not asking me to jump from a hill, right? She's asking me to go to a temple close by. So why not? Just to make her happy, at least in this, I went. So when I went that particular day, she asked me to go, was, I think, very special to that God, to the deity. There was a huge crowd. There was a huge queue, right? I was also standing. It took almost an hour or little more or less for me to go near the Sanctum Sanctorium, Garbhagraha. And the Garbhagraham, the main கடவுள் அந்த விக்கிரகம் வச்சிருப்பாங்களே அது பேர் கர்ப்பகிரகம். அங்க போகும்போது அப்படியே எனக்கு முன்னாடி ஒரு 4 பேர் இருக்கிறாங்க. ஐயர் இருக்கிறாரு. அவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு துளசி தீர்த்தமோ அந்த கிரீடத்தை வச்சு பிளஸ் பண்ற மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. Some ritual is doing. I am standing in the queue. My eyes fell on something. So அந்த கர்ப்ப கிரகத்தை பார்க்கும் போது உள்ளுக்குள்ள லட்சுமி நரசிம்மர் இருக்கிறாங்க. அந்த deity and the god in that form, all that is there. பட் எனக்கு அது கண்ணுல விழுகல. வெளியில 2 பேர் நின்று இருக்கிறாங்க. அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு வெளியில 2 சிலைகள் நின்றுட்டு இருக்கு. There are 2 statues, 2 sculptures, right? That is standing right outside the entrance of the Sanctum Sanctorium, கர்ப்பகிரகம். அந்த மூல விக்கிரகம் வைக்கிற அந்த கருவறையில் அதுக்கு வெளியில பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி கோயில்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டெம்பிள்ஸ் 2 ஸ்டாச்சூஸ் நின்றுருக்கும். அதை பாக்குறேன். இது 2 பேர் இதுக்கு நின்று இருக்கானுங்க அப்படின்னு பாக்குறேன். கீழே பேர் போட்டிருக்கு. ஒருத்தரம் பேர் ஜெயான் போட்டிருக்கு, இன்னொருத்தரம் பேர் விஜயான் போட்டிருக்கு. இது பாத்திருக்கீங்களா யாராச்சும்? இன்னும் இருக்கு.
As soon as you wind the session, you can go there and see, you will find it. Yes, பாத்திருக்கோம். பாத்திருக்கீங்க, ரைட்? பாத்திருக்கோம். ஜெயான் இருக்கு, விஜயான் இருக்கு. என் மனசுல 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனோட மைண்ட் செட் பாத்துங்க. ஆச்சுங்களா? வாட் எவர் டாக்டர் ரவீந்திரன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் generosity showered certain words on me. Nobody knows what I was when I was during my high school, right? So do not forget that. So in my mind, some thought was running. ஒரு சிந்தனை ஓடிட்டு இருக்கு. ஜெயானா விக்டரி, விஜயானாலும் விக்டரி, சக்சஸ். ரெண்டுமே denotes victory or success. எதுக்குடா ரெண்டு பேரு, ரெண்டு உருவம், ரெண்டு பேரு அப்படின்னு சொல்லி என் மனசுக்குள்ள தாட் அடிக்குது. நான் போய் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன், யார்கிட்ட? குருக்குள்கிட்ட கேட்கிறேன், அந்த பூச்சாரிகிட்ட கேட்கிறேன், சாமியார்கிட்ட கேட்கிறேன், சாமி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னு. அவர் என்ன நினைச்சாரோ தெரியல, கூட்டம் வேற. உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சின்ன பையமா இருக்கிற, என்ன படிக்கிற அப்படின்னு. 12வது படிக்க. இந்த மாதிரிதான்ப்பா பக்தியா இருக்கணும். என்னடா கேள்வி உனக்கு தம்பி, கேளு அப்படின்னாரு. இல்ல அது வந்து போய் அப்படின்ட்டு நம்ம மனசுக்கு ஒரு எஸ்டேஷன், நம்ம கேட்கிற கேள்வி ரைட்டா தப்பான ஒரு, எப்பவுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்குங்க. அந்த தயக்கத்தோட வித் தட் ஹெசிடேஷன் ஐ எம் ஆஸ்கிங் தி क्वेश्चन, சாமி அது ஜெயா விஜயா ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்கல்ல, துவாரபாலகா, ஓ அது பேர் துவாரபாலகாவா? அப்போதான் அது பேர் துவாரபாலகா நமக்கு தெரியும். துவாரம்னா ஒரு ஓட்டை, ஒரு என்ட்ரன்ஸ், டோர், ஒரு நுழைவு வாயு. துவாரம் ஓட்டை, ரைட்? ஒரு நுழைவு வாயு. துவார பாலகான ஆட்கள், காட்ஸ், செக்யூரிட்டி பீப்புள். விஷ்ணு, லக்ஷ்மி நரசிம்மர் வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரம். அவங்க விஷ்ணுவுக்கு ரெண்டு பேர் செக்யூரிட்டி பீப்புள், துவார பாலகா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஓ அப்படியா சாமி, ரொம்ப சந்தோஷம். போலீஸ்கார மாதிரி அந்த காலத்திலே இருந்திருக்கா அப்படின்னாரு. ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி. இல்ல பேர் ஜெயா விஜயானாரு. ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி. இல்ல சாமி எனக்கு சந்தேகமே வேற மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே இல்லை, தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனா the crux of my question is somewhere else. I told him, என்னோட கேள்வியோட மூலம் வேற பக்கம் இருக்கு. சொல்லுடா கேளுடா அப்படின்னாரு. ஜெயா விஜயா ரெண்டு பேர் சொல்றீங்க, ஜெயானாவும் வெற்றியை குறிக்கிறதா, விஜயாவும் வெற்றி குறிக்கிறதா, ரெண்டு சிலையும் வேற வேறமா இருக்கு. அதுல எதுக்கு ரெண்டு பேரு? அது ரெண்டு ஒரே மாதிரி வச்சிருக்கலாம்ல. ஜெயா 1 ஜெயா 2 விஜயா 1 விஜயா 2 அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்கலாம்ல. அப்ப என்ன சாமி ரெண்டு ஜெயா விஜயா அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்கிறேன். அடுத்த நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் his whole body language changed, right? He was like looking at me like my father and mother. படிக்காம அந்த ரிப்போர்ட் கார்டு எடுத்து வீட்டுக்கு போனா எப்படி பார்ப்பாங்க? ஃபெயிலான ரிப்போர்ட் கார்டு எடுத்துட்டு போனா எப்படி அந்த பார்வை நாங்க பாக்குறேன். தெரியுமில்ல நம்மளுக்கு அந்த உணர்வு. பார்த்தோன்னே நாஸ்திகனா நீ அப்படின்னாரு. அப்போ அந்த பாயிண்ட்ல 92 93ல, இன்ஃபேக்ட் இட் வாஸ் 92, 31 years back, அந்த வேர்ட் நாஸ்திகம், ஏத்திஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கூட எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா சாமி அப்படிங்கிறேன். போ உங்க வீட்டுல கேளு, இவங்கெல்லாம் கோயிலுக்கு வரல, என்ன அங்க பிரசாதம் கொடுக்க தின்னுட்டு போ அப்படின்னாரு. வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் இம்மீடியட்லி, சம்திங் கிளிக்ட். இட் நெவர் ஹர்ட் மீ, இட் நெவர் இரிட்டேட்டட் மீ ஆர் ஆங்கர்ட் மீ. இம்மீடியட்லி சம்திங் dawned on me that அவருக்கு பதில் தெரியல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா துவாரபாலகான்னு சொன்னவர், ஜெயா விஜயா செக்யூரிட்டி மேன், போலீஸ் மேனு இதெல்லாம் சொன்னவர் தெரிஞ்சது அதையும் சொல்லிட்டு போயிருப்பார்ல. சிம்பிள் லாஜிக் அப்பவே அடிச்சது. சரி சந்தோஷம் சொல்லிட்டு நேரா வீட்டுக்கு வர, சைக்கிள் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வர. வீட்டுக்கு வந்தோன்னா எங்க அம்மா கோயிலுக்குலாம் போனியாடா? அப்புறம் சதெல்லாம் கொடுத்தேன். எங்க அம்மா எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். அம்மா எனக்கு ஒரு கேள்விமா, கோயில்ல போனேன் சொல்லு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஐ ரிப்பீட்டட் த ஹோல் கொஸ்டின் வாட் ஐ ஆஸ்க்ட் தி. அஃப்கோர்ஸ் மை மதர் டிட் நாட் நோ. அதெல்லாம் சாமி சும்மா கேள்வி கேட்டுக்கோ, அதெல்லாம் பெரிய சாமி அப்படின்னா. ஓகே ஃபைன். அவங்களுக்கும் தெரியலன்னு இமீடியட்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். And for every son, your father is the superstar, right? He has answers for everything. But for this, my father, I visibly could see the answer was very different. போய் படிக்கிற வேலையை பாரு, மேக்ஸ் எவ்வளவு மார்க் அப்படின்னாரு. ரைட், ஓகே, தெளிவாயிருச்சு, கிளாரிட்டி வந்தாச்சு. ஓஹோ சரி. 12th முடிச்சுட்டேன். 12th வந்து ஐ வாஸ் ஸ்டடிங்
in a Christian institution in Kodaikanal, St. Peter's Solite, a very beautiful institution. I owe a lot to that institution. That institution, something good about me. There is lots bad about me, but something good about me, I owe to that institution. St. Peter's Kodaikanal and its founder, Mr. J. Sam Babu. Some of you might have known him. Well, that's not the point. Then 12th முடிக்கிறேன். This question never went. ஏதோ வேற விநாயகர் கோயில் போறது, முருகர் கோயில் போறது, எங்க அம்மா சொல்லுவா போறது. இந்த கேள்வி இருந்துட்டே இருந்துச்சு என் மனசுக்குள்ள. பதில் வரல. Of course, no internet. இங்க இருக்க some student friends, lot of CIOs there. இவன் அப்போ கூகுள பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்குமே அப்படின்ட்டு. அப்போ கூகுள் பிறக்கவே இல்லை. Right? Google was never birthed. Internet was not so popular, or never in India, probably. Then I finished my 12th and went to do my undergraduation at St. Joseph's, Trichy. But this question, இது என்னையா ஏதோ ஒன்று இருக்கணும். ரெண்டு உருவம் ஒரே மீனிங்கை சிம்பிளைஸ் பண்ணுது. ஜெய்யாங்கிறான், விஜயாங்கிறான். இது என்னவா இருக்கணுங்கிற அந்த தாட் எனக்குள்ளது போவே இல்லை. I started searching. Then I met a very old man during one of my holidays from Trichy at Sai Baba Colony. He's no more. நான் மீட் பண்ணும் போதே அவருக்கு 80 வயசுக்கு மேல, ஒரு பயங்கர அத்தாரிட்டி இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அவருக்கும் தெரியல. ஆனா அவர் அழகா வந்து என்ன சொன்னா, டே தம்பி நீ திருச்சியில் தாண்டா இருக்கிற, வைஷ்ணவ வழிபாட்டுக்கு தலைநகரம் ஸ்ரீரங்கம். The headquarters of Vaishnava followership is Srirangam, Trichy. Why not go there? You will get your answer. He directed me. So I also went. Right? But it was in the month of December. The semester holidays முடிச்சு கோயம்புத்தூர் இருக்கேன். அப்பாட்ட போய் சொல்லிட்டு பஸ்ஸுக்கு காசை வாங்கிட்டு என்னோட பிளான் மிட் நைட் ஏறினோம்னா விடிய காலையில திருச்சிக்கு போயிடலாம் பஸ்ல. கோயம்புத்தூர் வந்து 5 to 6 hours ஆகும். நியூ ஹாஸ்டல் போய் குளிச்சுட்டு, ஹாஸ்டல் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும், வாட்ச்மேன் நமக்கு தெரியும், போய் குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போறோம். ஃபர்ஸ்டா 6 மணிக்கு அங்க இருக்கிறோம். 7 மணிக்கு வரோம். பஸ் ஏறோம். திருப்பி மத்தியானம் லஞ்சுக்கு கோயம்புத்தூர் வந்துடலாம். ஒரு வேலை சாப்பிடலன்னா அவ்வளவு வேலை, பொய்யில காசு வாங்கிட்டு பிராக்டிக்கல் சொல்லிட்டு கிளம்புறேன். நான் ஹாஸ்டல் இருக்குன்ட்ட. அப்ப காசும் கையில அளவா, பஸ்ஸுக்கு அளவா கொடுக்குறாரு, கையில 5 or 10 சேர்த்து கொடுக்குறாரு, அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு மாதிரி UPI, NCPI இந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ரைட்? ஸோ as planned I went. It was a month of December. நான் காலையில ஸ்ரீரங்கம் போய் இறங்குறேன். ஹாஸ்டல்ல வந்து குளிச்சுட்டு காலையில இன்னொரு பஸ் எடுத்து ஸ்ரீரங்கம் போய் இறங்குறேன். அன்னைக்கு ஏதோ வைகுண்ட ஏகாதசினா. You will not imagine the crowd. Right? The crowd was like a snake's never-ending tail. ஹனுமானோட வால் மாதிரி, முடியாத ஒரு தீர்வே இல்லாத, முடியவே இல்லாத ஒரு நீளம். சரி, வந்தாச்சு, இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாச்சு. கையில ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இல்ல, அதெல்லாம் வாங்க காசு இல்ல, சாப்பிடல, குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. 6 o'clock. கூட்டம் வருது 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 போயிட்டே இருக்கு. எனக்கு முன்னாடி கடைசியில 4 பேர் மதியானம் வந்தாச்சு. 11:30, 12 வந்தாச்சு. எனக்கு முன்னாடி 4 பேர் தான். 12 o'clock வந்தாச்சு. அப்பா, அங்கிருந்து பார்த்தா அந்த கர்ப்ப கிரகம் தெரியுது. ரங்கநாதர் படுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அங்கேயும் ஒரு ஜெயா விஜயா நின்றுட்டு இருக்காங்க. எனக்கு it was like, you will not imagine, probably somebody getting into IIT or IIM or marrying Deepika Padukone, or catching hold of something that is so precious. That is the feeling I had, and I have never had that feeling after that in my life at all. Not even once. And the greatest disappointment also was waiting. The 4 பேருக்கு முன்னாடி பாக்குற நிக்கிறாங்க. கூட்டம் அப்படியே தள்ளுது, நெரிசடி. அதுல கரெக்டா நடை சாத்திரம் 12 மணிக்கு. அடுத்த 4 மணிக்கு தான் திறப்பாங்க. கையில சாப்பாடு இல்ல, தண்ணி இல்ல. டிசம்பர் மாசத்துலயும் திருச்சியில வெயில் இருக்கும். சரி, நீ வெளியில போனா ஆகான்னு சொல்லிட்டு அப்படி உட்கார்ந்தாச்சு. முத்தி இருக்கிறவங்க புளி சப்பாத்தி, தயிர் சாதம் எல்லாம் திறந்து சாப்பிடுறாங்க. ஃபேமிலி நான் பாட்டு பாக்குறேன். யாரும் ஒரு சின்ன பையன் நிக்கிறானே, சாப்பிடணும் கூட கேட்கல. சரி, நிக்கிறோம். கரெக்டா 3:34 வரான். சரி, வந்தாச்சு. கிட்டத்தட்ட நைட்டு பூரா பஸ்ல அந்த தூங்கத்தோட சரி 4 மணிக்கு இறங்கி ஹாஸ்டல்ல போய் குளிச்சுட்டு 5:30, 6க்கு வந்தவன்
ஈவினிங் 12 to 14 hours ஆச்சு, not a single drop of water, but my mind was filled with joy. I never, இன்னைக்கு உட்கார்ந்து யோசிச்சா அதெல்லாம் பெயின், அன்னைக்கு அது பெயினே கிடையாது. So I was sitting, அப்படியே வந்து குருக்கள்லாம் 4-5 பேர் அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு 10-15 பேர் வந்தாங்க, நடைய திறந்தாங்க, அப்படி இப்படின்னு பண்ணாங்க. வந்து before I could realize, there was only seconds before I could realize, all 4 of us were pushed away. போங்க போங்க, முடிஞ்சு அடுத்து சீக்கிரம் போங்க முடிஞ்சு போச்சு. சாமி அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன், ஜெயா அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன், அவ்வளவுதான். I was out of the queue, pushed. Then it was moving. I knew I had no chance, but I was in no mind to give up. I was in no mind to give up. I came out of that main area. There was a huge waiting place like that, a roaming place. There was this water tank, temple water tank. I drank like hell, sat there and slept around 4 o'clock. Night 7:38, ஒரு பேட்ச் ஆஃப் குருக்குள் வராங்க. எப்படியோ கோயில டெம்பிளை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அங்கதான் வரணும், அவங்ககிட்ட கேட்காம விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ சாட் ஆஃப். அவங்க வரும்போது நின்று, சாமி எனக்கு கோயம்புத்தூர்ந்து வரேன், நான் திருச்சி சென்ட் ஜோசப்ஸ் கதையெல்லாம் சொல்ல, நான் கோயம்புத்தூர்ந்து வரேன், சாமியை பார்த்தாச்சு, வைகுண்ட ஏகாதசி சாமி பார்த்து, அதெல்லாம் ஓகே, எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்படின்னு. சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு. இந்த ஜெயா விஜய், ஆமா துவாரபாலகா, அதான் ஏற்கனவே கோயம்புத்தூர் சொல்லிட்டாரு 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. எனக்கு வேணுங்கிறது வந்து ஜெயா விஜயா 2 பேருமே சக்சஸ், விக்டரியை குறிக்கிறது, ரைட்? பட் என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம், உனக்குலாம் ஒரு வேலையே இல்லையா, எங்கிருந்து வந்தீங்க, நாஸ்திகனா, தீகாவா அப்படின்னா. அப்போ தீகாக்கு அர்த்தம் தெரியல, ரைட்? பை தென் ஐ ஹேட் ஃபவுண்ட் அவுட் நாஸ்திகன் ஏத்திஸ்ட் மீனிங் அதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 1 இயர்க்குள்ள கண்டுபிடிச்சாச்சு. திஸ் வாஸ் ஹேப்பனிங் இன் 93, 94. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 2 years ஐ ஸ்டார்டட் சர்ச்சிங். ஒரு நாள் எங்க அப்பா கூப்பிட்டார், தம்பிங்க வாங்க அப்படின்னாரு. சொல்லுங்க. எப்படியோ நீ வாங்கின மார்க்கு நான் நல்ல காலேஜ் சேர்த்து விட்டேன், வெரி குட் காலேஜ். அங்க டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் படிச்சிருக்காங்க. அப்போ ஒரு பிரசிடென்ட் கிடையாது, படிச்சிருக்காங்களாமா. மிகப்பெரிய காலேஜ், உனக்கு எப்படியோ கிடைச்சாச்சு, போய் படிக்கிற வேலையை விட்டு போறவன்னு என்னை கேட்கறான், உங்க பையனுக்கு கல்யாண ஆசை வந்துருச்சு போல் இருக்கு, ஜெயா விஜயா 2 பொண்ணுல 1க்கு 2 பொண்ணு தேடி இருக்கிறான். பாத்துங்க எப்படி வருது பாருங்க. இஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் 2 women, not 1. இது நல்லாவா இருக்கு? எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு, கோயில் போயிட்டு வந்து 1 இயருக்கு முன்னாடி அந்த கேள்வி கேட்டேன், 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கேள்வி கேட்டேன். 12th கேட்டேன், காலேஜ் செகண்ட் இயர் வந்துட்டு இன்னும் விட்டு தொலைக்கலையா, அது தெரிஞ்சு என்னத்தை சாதிக்க போறேன்னு. சாதிக்கிறதுக்கு அப்படியெல்லாம் கேட்கல, எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. ஐ எம் சாரி தட் இட் இஸ் bringing certain challenges to you in name, but already I have lost my name. I don't have a great name in the society and family at that point of time, so forget it. No, so don't make it an issue out of it. ஏதோ பண்ணி தொலை, போய் தொலை, அதெல்லாம் உங்க அம்மா கொடுக்குற செல்லாட்டு எங்க அப்பா வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டார். தென் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 years of search, I came to know there is a subtle difference between Jaya and Vijaya. Vijaya, Jaya 2 பேருமே security guards, right? Dwara Balaka, security guards. They guard Vishnu's place, right? இதுல விஜயா கதவை திறந்தாருன்னா, இப்ப நீங்க வரீங்க, அந்த கதவை மூடி இருக்கு, நீங்க வரீங்க, ரைட்? நீங்க முன்னாடி இப்படியே நடந்து வரீங்க, ரைட்? கதவை மூடி இருக்கு. விஜயா கதவை திறந்தாருன்னா நீங்க ஸ்வர்கத்துக்கு போவீங்க. If Vijaya is the man, is the person who opens the door for you when you go there, then you will go to Swarga அப்படின்னு ஒரு கண்டுபிடிச்சேன். Then Jaya கதவை திறந்தா you will go to வைகுண்டா. ஆஹா, ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு பார்த்து இது இன்னும் குழப்பது. இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாச்சு. Something very first time that I felt in my heart, right? There should be something has been proved. My hypothesis was proven. 3 years of search and research and surveys finally got me to this answer that
Vijaya kadava thoranda. If Vijaya opens the door, you go to Swarga. If Jaya opens the door, you go to the abode of Vishnu, Vaikunda. சரி, இப்ப ஸ்வர்கத்துக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாச்சு. ஜெயா விஜயாக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸ்வர்கத்துக்கும் வைகுண்டத்துக்கும் the difference or the similarities or difference between ஸ்வர்கா and வைகுண்டா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அங்க எழும்புது. It's a starting point. So it started there. Once again search. ரெண்டு ஒண்ணுதான்டா அப்படி நிறைய பேர். அதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? அது ஸ்வர்காங்கிறது ஒரு ஜெனரல் எர்த் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, வைகுண்டாங்கிறது மோர் ஸ்பெசிபிக் அமெரிக்கான்னு சொல்ற மாதிரி. இல்லையே, இருக்க முடியாது. People cannot be so foolish. Right? People cannot be so foolish. அப்போ further 1 year, 1.5 years of search, difference between Swarga and Vaikunda. That led me to something very, very deep and interesting. And that profoundly touched and transformed my life. Right? That mythological philosophy, that mythological concept that was hidden there in those two statues in Jaya and Vijaya opened so many things for me in life. Right? Opened so many things for me in life. So, first, Swargathukku settana போக முடியும். Only when you die you can go to Swarga. Right? So after death, where one goes is Swarga. But not necessarily. One will always go to Swarga. If one talks about Swarga, then the opposite of Narga is also there. அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். Okay. Swarga, Narga. Ipo, if I have done something good here, when I was living, if I have done something good here, then after I die, my good and bad deeds are calculated. If good over bad, if there's more good than bad, I go to Swarga. If there's more bad than good, I go to Narga. I'm simplifying it. It's not so simple, but I'm simplifying it for convenience sake. So suppose we are not concerned about Narga, we are only concerned about Jaya, Vijaya. Therefore, we are concerned about Vijaya right now, that is Swarga. So you die, you go, only after death you can go there. Based on your good deeds, if your good deeds are more than your bad deeds, you go to Swarga. But there's a catch. Once you go to Swarga, you can enjoy all pleasantries. Ramba, Urvasi, Madhu, riches, peacefulness, colors, beauty, unlimited beauties. You can enjoy unlimited outgoing and incoming. You can enjoy. Phenomenally you can enjoy. But once the value of your good deeds get over, there's a value assigned to your good deeds. 100, 200, stock market mari, equity market mari. அதுல அதானி குரூப் ஒரு ஹிடன்பர்க் வந்து அடிச்சான் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்யூ இருக்காங்க. அந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி your stay in Swarga is determined. Once that value or a time முடிஞ்சதுன்னா, you are once again packed and sent to Bhuloga, that is the earth. You have to be born again as a child, given a chance to do good and bad, and the cycle continues. So Swarga is something you go after death. It is based on the amount of good deeds you do over the bad deeds. The good deeds are given a value, and that's a time ascertained to that value. And after the time is over, you have to come back to the Bhuloga and start afresh. Suppose நீங்க வந்து PhD முடிச்சிட்டீங்க, சொர்க்கத்துக்கு போயிடுறீங்க, திருப்பி பூலோகத்துக்கு வரும்போது PhD ஆரம்பிக்க முடியாது, பிளே ஸ்கூல்ல தான் ஆரம்பிக்கும். ஒரு தடவை போயிட்டு வரும்போது ஒரு கிளாஸ் அதிகமாகுது. நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. முதல்ல வந்து எல்கேஜி யூகேஜி கிடையாது 40-50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, இன்னைக்கு வந்துருச்சு. ஆச்சுங்களா? எல்கேஜி யூகேஜியோ நிக்குதா, பிளே ஸ்கூல், ப்ரீ ஸ்கூல், இன்ஃபென்ட் ஸ்கூல் எல்லாம் போயிட்டு, அப்ப நீங்க ஒரு தடவை போயிட்டு வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா பியூசி 1 வருஷம் இருந்துச்சு, இப்ப +2 2 வருஷம் வந்தாச்சு. 3 இயர் டிகிரி போய் இப்ப 4 வருஷம் இன்டிகிரேட் டிகிரி அப்படின்னு வந்தாச்சு, PhD. So more you go and come, more time you have to spend on earth, more difficulties you have to go through,
And in those difficulties, you have to do more good deeds. And better the good deeds, better the value is accrued to the good deed. And more time you can stay there. But eventually, I may come in 10 days, may take 100 years. But you have to come back. That is no choice. This is Swarga தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு கான்செப்ட் மட்டும்தான் ஆப்போசிட் டு ஸ்வர்கா வைகுண்டத்துல இருக்கு. Your stay in Swarga is not assured. Once you go there, the next time will you go there, it is not assured. And once you go there, will you stay there permanently? No. So your stay in Swarga is temporary, and there is no guarantee after the temporary period you will again go there. But in Vaikunta, the stay is once for all. Only once you enter, you stay there forever. இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஜெயாக்கும் விஜயாக்கும் தான் டிஃபரன்ஸ். ஆனா ரெண்டு பேருமே as the name symbolizes victory, success, victory-ய காட்டுது, victory-ய குறிக்குது. It denotes victory, Tamil and English, right? அப்போ இது எந்த மாதிரி வெற்றி, அது அந்த மாதிரி வெற்றி அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. victory over others. நான் ஒரு நல்லது பண்ணி 4 பேர் சாப்பாடு போடுறேன் பாத்தீங்களா, அது விக்டரியோ. அவன் எனக்கு எனக்கு ஒரு அடிமையை மாதிரி, அவன் என்னை கடவுள் மாதிரி பார்ப்பான். ஒரு குழந்தைய படிக்க வைக்கிறேன், அந்த பெற்றோர்களை என்னைய கடவுள் மாதிரி பார்ப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு உயிருக்கு போயிட்டு இருக்கு, அவங்களுக்கு ரத்தம் கொடுக்குறேன், ஒரு ஆர்கன் டொனேட் பண்றேன், they will look at me as God. So I am able to do victory over others through my deeds, through my good deeds. But that is temporary. இன்னைக்கு உங்களை கடவுள் பார்க்கிறவன் நாளைக்கு நீ யாருன்னு கேட்கறது ரொம்ப நேரம் ஆகாது. இது நடந்துட்டு இருக்கு. These are not கற்பனைகள், these are not imagination or assumptions. Today somebody has given me a good platform like CMA. I may say Dr. Ravindran or Vidya madam or Adhiyaman sir is very great. But tomorrow I may go for a favor, they may not entertain me. CMA organization என்னையா பேசிட்டு இருக்கீங்க? Immediately today I may sit in, there are 40-50 people today, I may say, CMA is the greatest. So victory over others, right? CMA feels that a person has come and talked good about us, it's a victory for us, it's a good brand building for us, victory for us, right? But that very moment I can go and forget the goodness I have received, I can forget the gratitude and say, and absolutely say that this is nonsense. Right? So victory over others, as you can see, is temporary and not guaranteed forever. Right? And this deed is calculated only after death. So victory over others is Vijaya, that will take you to Swarga. So if there's victory over others, there is a second kind of victory. What could that be? Anybody? Over oneself. That's all. Correct. Victory over oneself is permanent. Victory over others can always be bought through power, through money, through fear, through reward, through punishment. Victory over the self has no shortcuts. செத்தாதான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். ஆனா வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது என்ன குவாலிஃபிகேஷன்? விக்டரி ஓவர் தி செல்ஃப். அப்போ அந்த விக்டரி எங்க கிடைக்க போகுது? வைகுண்டம் எங்க இருக்கு? எனிபடி? வேர் இஸ் வைகுண்டம்? வைகுண்டம் எல்லாம் நீங்க முதல்ல சொன்னீங்கல்ல கோயிலு, கேக்குதா சார்? சொல்லுங்க சார். நீங்க சொன்னீங்கல்ல துவாரபாலகர், துவாரபாலகர்ங்கிறது நம்ம உடம்பு இருக்கு இல்லையா, நம்ம படுத்து இருக்கிறத பொசிஷனை, மனிதனுடைய படுத்து இருக்கிற நிலையை வச்சுதான் அந்த கோயில் அமைச்சாங்க. துவாரபாலகர்ங்கிற 2 பேருங்கிறது
ஜெயம் விஜயம்ங்கிறது நம்ம மூக்குல இருக்கிற துவாரம். துவாரம் நம்ம மூக்குல இருக்கிற துவாரத்துல வலது நாசி வழியா எடுத்துக்கிட்டா அது வந்து ஜெயம். இடது நாசி வழியா வர்றது I'm sorry to cut you. ஒரு நிமிஷம் நான் பேசுறேன். See, please, this is just a convenient interpretation. It is not with the Shastras. I will tell you. Can you please answer the question? Yes, tell me any question. Tell me any question in spirituality. Right? I am asking you a question. Okay. Where is Vaikunta? Vaikunta is in our soul. Not in anywhere. It is in our soul. No. See these soul factors, இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாத கண்ணுக்கு புலன்படாத விஷயத்துல கொண்டு வந்து கூடாது. சரி சார், கோயம்புத்தூர்ல இருக்கீங்க இல்லையா? இல்ல ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிக்கிறேன். கோயம்புத்தூர்ல பன்னிமடைங்கிற ஒரு இடம் இருக்கு. பன்னிமடை அங்க போனீங்கன்னா சாமையாவுடைய ஜீவ சமாதின்னு இருக்கு. செத்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கமும் நரகமும் வராது. உயிரோடு இருக்கும்போது அந்த சோலை எங்க நிறுத்தினாத்தான் அது சொர்க்கமும் நரகமா நம்ம தீர்மானிக்கப்படும். I am not arguing. It's not arguing. How do I prove it now? அது நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. I will tell. No, so I am not interested. Let's leave it. This is a public time. This is a public time. Yes. That is what. So we have to go by certain scientific mindset. I'm sorry. Right? So where is this Vaikunta? அப்படிங்கிற கேள்வி வருது. Victory over others is Swarga. That is Vijaya கதவை திறந்தால் நீங்க பூலோகத்தில் நிறைய நல்லது பண்ணியிருந்தீங்கனால், ரைட், அப்போ விக்டரி ஓவர் அதர்ஸ், மித்தவங்களுக்கு நிறைய நல்லது பண்ணியிருந்தீங்கனால், ரைட், அதுக்கு ஒரு வேல்யூ மதிப்பீட்டு கொடுத்து சொர்க்கத்துக்கு உண்டான கதவை திறந்து victory over others will lead you to Swarga, right? That Swarga is temporary and there's no guarantee you'll return there. That is one. Victory over the self, right, is permanent. Right? Victory over the self is permanent. Let me finish, then you can ask. Victory over the self is permanent. This permanency is Vaikunta. அது ஜெயா கதவை திறந்தால் வைகுண்டத்துக்கு போவ திரும்பி வரத்துக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. அங்க நீ பெர்மனண்டா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறான். அப்போ வேர் இஸ் வைகுண்டா? ஸ்வர்க்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி, ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ரைட்? பிகாஸ் யூ நீட் நாட் even prove it, it is temporary. You need not give much importance to it. It is temporary. And it is no guarantee. You see it, low-level Chinese make. It is not high-quality German standards. Right? It is low-level, or it is not frugal like the Indian concept. Right? So, Vijaya is very, very temporary, very short, and it's a cycle you'll get caught. That is the meaning that is implied there. But Jaya, he says, victory over the self, there are no shortcuts. Victory over the self, once you establish victory over your own greed, for example, if you are establishing victory over your own fear, own ruthlessness, own conflicts, right, own jealousies, right, then victory over the self is established and that is permanent and you are in Vaikundanga. Appo Vaikundangiradhu, it is not an imaginative temporary place like Swarga. It is right now where you are. Whether you are sitting at the comfort of your office or bedroom or hall room or classroom or hostel or office, it doesn't matter. நீ உட்கார்ந்த இடத்துல உன் கோவத்தை புரிந்து உன் கோவத்தை வெல்ல முடிந்தால், உன் பொறாமை போட்டி குணத்தை வெல்ல முடிந்தால், இன்னொருத்தரை நாசம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்களா, அந்த எண்ணங்களை வெல்ல முடிந்தால், victory over the self, you cannot cheat yourself, right? You can define self. It is what you are, all your past memories, all what you stand for, all your jealousy, your fear, occasional joys, all the past memories put together self, which is almost for most of us
is highly compromised. Even I would say ugly. Right? So out of that ugliness, we are doing a lot of things. Unable to comprehend that ugliness, we are doing so many other things. Right? But if you are able to understand yourself and go beyond it, right, then the victory over the self. So till that day when I got the understanding of these two great victories, right, I could see even today the whole world is struggling for victory over the others, and they're keeping on trying because there's no end to it. They go to one place and somebody overtakes, they go again, repeat. The rat race, what we are calling today, right? But victory over the self has no comparison. Victory over the self has no Facebook post. Today, I have convinced Vidya to give me an opportunity. No, that is victory over the others. Right? There is no scope for any show. Right? There is no scope for any shortcomings or shortcuts. Therefore, if you understand, there are two types of victories from mythology you can understand. One is symbolized by the one Dwarabalaka out of the two Dwarabalakas of Vishnu. One Vijaya, another Jaya. Vijaya symbolizes victory over others, that is temporary, without guarantee, that is never ending. Jaya symbolizes victory over the self, that is pure, permanent, and once you are there, you understand no other factor in the world controls you. Nothing owns you, and you don't own the world. That means what? That's a liberated way of living. That does not mean, see, Lakshmi, Narasimha, this is where the beauty comes. When this meaning struck me after 3 years of search and research, right? இது துறவிகளின் வாழ்க்கை போல் இருக்குது, ஒரு சன்னியாசி வாழ்க்கை போல் இருக்கு victory or othersலாம். அப்போ இன்னொரு தாட் உள்ள வருது, இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வருது, not through any book. Today Google is available, you can search Google. இந்த தாட் வருது. விஷ்ணுவோட துவாரபாலகா நம்ம முதல்ல இவங்களை பார்க்கிறது லக்ஷ்மி நரசிம்மர், right? Lakshmi is wealth. So it is not about leaving and going as sannyasi and forgetting everything, your family, and living a stupid hermit life. No, it does not symbolize that. These two Dwarabalakas are also guarding Lakshmi Narasimha. Not just Narasimha, Lakshmi Narasimha, the wealth aspect, material aspect also. But how does one approach material is more important than the material itself. So if you understand, constantly we are thriving, we are running behind Vijaya. All of us, most of us, right? But there is another very superior quality of victory, that is victory over the self, that is Jaya. Now, have you come across this word Jaya anywhere else? Of very great significance and magnitude, have you come across this word Jaya anywhere else? Satyameva Jayate. Yes, anywhere else. In a very common situation, probably most of us have come across very frequently. Who's the author of the national anthem? Rabindranath Tagore. Katasi line enunga? Jaya Hai. I was just thinking about that. Jaya, 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 Jaya Hai. Those are not very loosely given words of victory. A great country like India reflects its beautiful culture through its national anthem. How many of us know the meaning when we sing it? Not the victory from Britishers or any foreign invasion or Mughals.
It is victory over the self. Jaya, 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 Jaya. Right? So I think 1 hour was given to me. If this is just a sample, right? Today, managers, work-life balance, modern management, right? It's all about good leadership, right? Top companies like Tata's, for example, right, stand for their leadership qualities, trust. And so many stories about the previous or the current chairman emeritus of Tata Group, Ratan Tata, and their philanthropic thought process. We can see they symbolize this approach, and yet they are very successful business organizations, right? They are not very constrained or focused into narrow profits or mere profits or mere shareholder value or mere, right, equity and so on and so forth. They go beyond certain things. They stand for certain things. Many organizations, not that I'm singling out of Tata. I have nothing with or against any other group, but it is very easy to focus on certain things, right? So from a management perspective, right, as much as today's leadership is concerned about market share, profitability, managing volatility, managing attrition, managing layoffs, right? There is also something called sensitivity, compassion, seriousness, intelligence. These are factors of victory of the self. No modern management principles or theory talks about intelligence like IQ. Intellect is done. Subject matter expertise, right, is evaluate IQ. But a very different intelligence I'm talking about. If knowing that smoking is bad, I still smoke. I have the knowledge of smoking, what smoking can do, but I still smoke. Intelligence lacks. That's the intelligence I'm talking about. Right? Not the IQ that can be measured through certain tests. I'm not talking about that intelligence. To run a mechanical, technological business organization, that IQ is absolutely necessary, but not a prerequisite. Right? Not a prerequisite. Now, if you tell me that the founders of Tata are automobile engineers, software engineers, autonomous car engineers, they know how to run a hotel, how to run an airline. No. The founders. Mr. Or if you Krishna, take... sorry to interrupt. We open the floor for questions also, and we seem to be running just a 2 little minutes. out of time. Sure. Yeah, 2 minutes. Okay. Okay. So these kind of lot of learnings is presented through mythology. Very interesting, very, very connected learnings. Though we have taken one example that has happened in my life that had a very qualitative change, that gave me a qualitative change, is what I presented today. I'm sure there are many million questions, not one question, one anecdote or one story is not going to cover the entire picture. But at the same time, oru parukku soru, oru paani sorukku padam. Any thoughts and questions? Please go ahead. இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், இப்ப நீங்க சொன்னத சார் கேக்குதா? சொல்லுங்க சார், I'm listening. இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா, ஜெயம் விஜயம், இதெல்லாம் வந்து ஒரு இஸ்லாமியர், ஒரு கிறிஸ்தவர், ஒரு ஜெயினர், ஒரு புத்திஸ்ட், இந்த மாதிரி இருக்கிற கான்செப்டை அவங்க ஏத்துப்பாங்களா, இல்ல இது வந்து யூனிவர்சல் ஸ்டாண்டர்டா? இது அவங்களை கேட்க வேண்டிய கேள்வி, என்ன கேட்க வேண்டிய கேள்வி. இல்ல நம்ம ஒண்ணு சொல்லும் போது இதுல யார் வேணா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்லையா? அது முதலே சொல்லிட்டேன் நானு. I have nothing religious about it. I never asked you to follow such a God. There is no belief here. It is about certain observation and deduction, right? I would ask a very different question. How many Hindus will take it? That's not a necessary criteria. Sir, கோவிடுக்கு மாஸ்க் போடணுங்கிறான், போடுறதுல நம்ம அதுக்கு என்ன பண்றதுங்க?
ஓடுறவனுக்கு சொல்ல வேண்டியதான், கேட்கறது 4 பேர் தான் சொல்ல வேண்டியதான். My presence here is to not convince even a single person. I'm sharing what I see, what I have come across. People can take it or leave it, and it's open to criticism. Please, it is not sacrosanct. So questions to open forum. Anybody having any questions can come out with the questions, or you can even post it in the chat room. If there are no questions, Mr. Krishna, we shall wind up the session. I now call upon Mr. Lakshmanan to give the vote of thanks, please. Okay, madam. Thank you. மேடம், இதுல நான் அப்ஸ்ட்ராக்டா நோட் பண்ணதுல அது ஒரு வந்து எனக்கு சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா, இந்த எல்லாமே இவர் சொன்ன கருத்துக்கள்ல எனக்கு உடன்பாடு இருக்கு, நல்லாவும் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு ஒரு நிமிஷம் பார்த்தோம்னா, நம்ம பஞ்ச பாண்டவாங்கிறோம், பாஞ்சாலிங்கிறோம், துரியோதனாங்கிறோம். பட் இதெல்லாமே வந்து வேதவியாசர் எழுதினது. கிருஷ்ணருங்கிறது வந்து வேதவியாசர் வந்து எழுதினது. அப்ப யாரு கிருஷ்ணா, யாரு பாஞ்சாலி, யாரு பஞ்ச பாண்டவன்னா, கண் அர்ஜுனன், தோல் தருமன், நாக்கு பீமன், கேள்வி கேட்டு செவி சகாதேவன், கந்தம் வந்து நகுலன். இந்த 5மே வந்து நம்ம தூங்கும் போது வந்து ஒடுங்கும் மனசுக்குள்ள. அந்த ஒடுங்குற மனசுதான் பாஞ்சாலி. அந்த தூங்கும் போது இந்த மனம் 5ம் 5 புலன்களும் ஒடுங்குது இல்லையா, அதுதான் வந்து 5 பேருக்கு ஒரு பொண்டாட்டின்னு அவர் சொன்னார். நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது வந்து 5 பேருக்கு ஒரு மனைவின்னு நம்ம எப்படி சாதாரணமா பாக்குறவங்க சாதாரணமா பார்ப்பாங்க. பட் தத்ரூபமா பார்க்கும்போது அந்த 5 புலன் மனசுல ஒடுங்கினா மட்டும்தான் நமக்கு ஆற்றல் பிறக்கும். நம்ம தூக்கத்திலேயோ மற்றதுலயோ எதுல இருந்தாலும் நம்ம தூங்காம இருந்தோம்னா நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி இவர் சொன்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல நிறைய பேர் கேட்டு பயன்பெற்று இருப்பாங்க. இப்ப 26 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க லைவ்ல. இந்த இதுல பல்வேறு இதுக்கிடையில ஓஏபி சார், நம்ம சிஎம்ஏனுடைய ஆபீஸ் பேரர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இதுல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நன்றி சொல்றோம். அதுவும் இல்லாம இந்த கிருஷ்ணா சார் வந்து நிறைய இடங்களுக்கு இளம் வயசுல போயிருக்காங்க. 13 வயதுல இருந்து ஆன்ம தேடலை நானும் எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு 55 வயசாகுது. இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வடகர சித்தாசிரமம், வள்ளலாரனுடைய பிரின்சிபல், இந்த மாதிரி நிறைய உள்ள போக 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 நம்ம தேடல்கள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஒருத்தர் கேட்டாரு பயம்னா என்ன? தைரியத்தின் ஆப்போசிட் தான் பயம். நீங்க தைரியத்தை டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா பயத்தை டிஃபைன் பண்ணலாம். தைரியத்தை டிஃபைன் பண்ண முடியலன்னா உங்களால பயத்தை டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இப்ப நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து கேள்வி கேட்கறாங்க நிறைய பேர், ஆனா அதை உள்நோக்கி போகும்போதுதான் நமக்கு ஒரு விடை கிடைக்குது. அருமையா சொன்னாரு செல்ஃப்னு. செல்ஃபுங்கும் போது நம்ம உள்ள போறோம், 5 புலனை ஒடுக்குறோம், ஆன்மாவை தேடுறோம், அதுல வெற்றி பெறாங்க, சில பேர் தோல்வி பெறாங்க. எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தீட்சை கொடுத்தவங்க எல்லாம் தொட்டு காட்டாத கல்வி கெட்டிக்காரனுக்கும் வராதும்பாங்க. அந்த மாதிரி அவருடைய அனுபவத்தை எல்லாம் இங்க சொன்னாரு. நல்ல விஷயங்கள் காதுக்கு இனிமையா இருக்கும்போது வள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு, எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. இவர் சொன்னது எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் தான், ஒரு மனதை நன்னெறிப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் தான், பெருமைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இன்றைய இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில எல்லாரும் கூகுள் அது இதுன்னு ஓடிட்டு இருக்கிற இதுல அமைதியை நோக்கி, ஒருத்தர்கிட்ட நேத்து கேட்டேன், உண்மையாலுமே உங்களுக்கு கடவுள் தோன்றனார்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டபோது அவர் சொன்ன வார்த்தை நிம்மதின்னு. அந்த நிம்மதி தான் நமக்கு வேணும். இந்த சோலுக்கு இருக்கக்கூடிய அருமையான அமைதியான இது. என்ன இருந்தும் நிம்மதி இல்லைன்னா, நோய் வந்தா நிம்மதி போகும், பணம் இல்லைன்னா நிம்மதி போகும், அன்பு அனுசரணையோட மனைவி மக்கள் இல்லைன்னா நிம்மதி போகும், தொழிலகத்துல நம்ம கூட இனங்களைனா நிம்மதி போகும்.
அதனால நிம்மதியை தேடி இருக்கக்கூடிய பேரானந்த அமைதியை நோக்கி நம்ம பயணிக்கும் போது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரு யதார்த்தம் புரியுது. நம்ம எல்லாருமே பிஸி லைஃப் இஸ் த பெஸ்ட் லைஃப்னு நினைக்கிறோம். பிஸி லைஃப்ங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரையும் இருக்கலாம். அதுக்கு மேல அமைதி நிம்மதி தான் நமக்கு வேணும். அதுக்கான வழி அவர் எடுத்து சொன்னாரு. திரு கிருஷ்ணா சார் அவர்களுக்கு சிஎம்ஏ சார்பாகவும் சிஎம்ஏனுடைய சீஃப் ஆபீஸ் பேரர் சார்பாகவும் இங்க இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட் சார்பாகவும் எங்களுடைய உளம் கனிந்த மனமார்ந்த நன்றியை உறுத்தாக்கி கொள்கிறோம் சார். மீண்டும் ஒரு செஷன்ல நீங்க வரணும், எங்களுக்கு இன்னும் சில அறிவு கண்களை திறக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, Lakshmanan sir. Wonderful vote of thanks. I also thank the speaker, Mr. Krishna, and all the participants and the office bearers and members of CIO Club as well who are here. Thank you so much. Thank you. We wish you all a very good week ahead. Thank you so much.